मैं हां तुहाडे नाल रमन बाजवा। खबरां दे विस्तार तो पहले एक नजर मार लेने हुण तक दीआं हेडलाइंस ते। अमरीकी चोणां विच डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन ਵੱਲੋਂ जित दा दावा व्हाइट हाउस पहुंचण लई इलैक्टोरल वोटां दा 270 दा अंकड़ा होना जरूरी। अमरीकी चोणां दौरान जार्जिया विच वोटां दी गिनती रोकण लई अदालत पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन अते पेंसिल्वेनिया विच बैलेट पेपरां दी गिनती नूं रोकण दी कीती अपील। अमरीका विच एक बार फिर पंजाबियां दी चढ़त बरकरार, 5 बीबियां सने दर्जन तो वध भारतीयां ने सूबियां विच गड्डे जित दे झंडे। कोविड-19 दरमियान देशां विदेशां लई हवाई सफर करन वालियां नूं मिली राहत, टोरंटो तो कैकून मैक्सीको लई एयर कैनेडा दी उड़ान हुई शुरू। 384 सिख नस्लकुशी दी दुखदाई याद विच सिख नेशनस ਵੱਲੋਂ कैनेडा विच खूनदान कैंप दा आयोजन, दक्षिणी ओंटारियो दे वक्-वक् शहरां विच लगाए जाणगे 9वें सालाना खूनदान क्लीनिक। तो बुलेटिन की शुरुआत कर लेने अमरीकी राष्ट्रपति दियां चोणां दे नतीजे दौरान डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन ने विश्वास प्रगटाया कि वोटां दी गिनती खत्म होण ते ओह राष्ट्रपति दी चोण जितणगे। स्थानक समय मुताबिक बुधवार नूं बिडेन ने कहा कि देर रात दी गिनती तो बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सानू राष्ट्रपति दे अहुदे लई लोड़ींदियां 270 इलैक्टोरल वोटां मिलणगीआं। उन्होंने कहा कि वह कोई ऐलान नहीं कर रहे ने, पर उन्हां नूं पूरा विश्वास है कि वह जित दर्ज करनगे। जिक्र खास है कि बिडेन हुण तक 264 ते लीड कर रहे हैं, जदों कि ट्रंप 214 इलैक्टोरल वोटां नाल काफी पिछे चल रहे हैं। व्हाइट हाउस पहुंचण लई इलैक्टोरल वोटां दा 270 दा अंकड़ा होना जरूरी है। उधर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जार्जिया विच वोटां दी गिनती नूं रोकण लई अदालत विच पहुंच गए ने। एसोसिएटेड प्रेस ने अपनी रिपोर्ट विच यह दावा कीता है ते जानकारी दित्ती है। इस तो पहला बुधवार नूं उन्हां ने मिशिगन अते पेंसिल्वेनिया विच बैलेट पेपरां दी गिनती नूं रोकण लई अदालत नूं अपील कीती सी। हालांकि हुण मिशिगन विच बिडेन जित दर्ज कर चुके ने। ट्रंप दा कहना है कि उसदे वकीलां नूं चोणां विच दाखले तो गैर कानूनी ढंग नाल रोकिया गया सी। दूजे पासे फोकस न्यूज मुताबिक इस बार डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अगे ने। उन्होंने राष्ट्रपति अहुदे लई निर्धारित 270 इलैक्टोरल कालेज वोटां विचों 264 जिते ने, जदों कि मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 214 इलैक्टोरल वोटां प्राप्त कीतियां ने। अमरीका विच राष्ट्रपति चोणां दे नाल-नाल कई सूबियां विच होईयां चोणां विच 5 बीबियां सने दर्जन तो वध भारतीयां ने जित दर्ज कीती है। भारतीय अमरीकी भाईचारे लई कई तरीकिਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ है। इन्हां तो इलावा 4 भारतीय मूल ਦੇ उम्मीदवारां डॉक्टर एमी बेरा, प्रमिला जयपाल, रॉ खन्ना ਅਤੇ राजा कृष्णा मूर्ति ਨੂੰ अमरीकी कांग्रेस ਦੇ ਹੇਠਲੇ सदन ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। इस दे नाल ही भारतीय मूल ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ फैसला नहीं ਹੋਇਆ है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ प्रतिनिधि सदन ਲਈ ਚੋਣ मैदान ਵਿੱਚ ਹੈ। सूबा विधायिका ਵੱਲੋਂ पार्टी मूल दियां 5 बीबियां चुनिया गई ने, जिन्हां विच न्यूयॉर्क सूबा विधान सभा लई जेनिफर राजकुमार, कैंटकी सूबा विधान सभा लई नीमा कुलकर्णी, वर्मांट स्टेट सैनेट लई केशाराम, वाशिंगटन सूबा विधान सभा लई वंदना स्लेटर अते मिशिगन स्टेट पदम कूपा अते नीरज अंतानी नूं ओहियो स्टेट सैनेट लई चुनिया गया। जया चौधरी उत्तरी कैरोलिना स्टेट सैनेट लई दोबारा चुने गए। अगे बढ़ते हैं। अमरीकी सूबा कैंटकी विच पुलिस सिखलाई दौरान स्लाइड शो के मामले विच कमिश्नर के अस्तीफा देने का मामला सामने आया। अधिकारी ने दस्सिया कि कैंटकी राज के पुलिस कमिश्नर ने सोमवार को अपने अहुदे तो अस्तीफा दिता है, क्योंकि एक रिपोर्ट मुताबिक विभाग ने एक सिखलाई स्लाइड शो की वरतों की सी, जिस विच एडोल्फ हिटलर के हवाले शामिल सन। कैंटकी जस्टिस अते पब्लिक सेफ्टी कैबिनेट के बुलारे मॉर्गन हाल के मुताबिक राज्यपाल एंडी बेशियर ने लैफ्टिनेंट कर्नल फिलिप ब्रेनेट नूं कार्यकारी कमिश्नर वजों काम करने लई चुनिया। कैंटकी पुलिस अकैडमी ने हाल ही विच एक सिखलाई स्लाइड शो की वरतों की, जो कि पहला 2013 विच की गई सी, जिसने तशद्दद दौरान हिंसा की वकालत की अते कैडेटां नूं उन्हां दे कम्मां विच बेरहम रहण की हदायत की। इस स्लाइड शो की खबर सब तो पहला पत्रकारां द्वारा मैनुअल रेड आई विच प्रकाशित की गई। राज्यपाल ने सोमवार को स्लाइड शो की निंदा की है, जबकि अस्तीफे तो पहला ब्रूवर ने जनवरी विच बेशियर द्वारा नियुक्त किए जाने तो बाद 10 महीनों लिए कमिश्नर वजों काम किया ते ओह पिछले 33 सालों तो राज के पुलिस विभाग विच कई अहुदियां ते रहे ने।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਲਈ ਕੈਕੂਨ ਲਈ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਂਕੂਵਰ, ਕੈਲਗਰੀ, ਓਟਾਵਾ ਅਤੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੈਪਲ ਲੀਫ ਲਾਉਂਜਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਖਣੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕਲੀਨਿਕ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੂਨਦਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈਬ ਲਿੰਕ blood.ca ਜਾਂ 647 708 1984 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਨਿਚੀਨੋ ਨੇ ਕੱਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੋਟੇ ਦਾ 60% ਪੱਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਸਤਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ 40,01,000, 2022 ਵਿੱਚ 41,01,000 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 42,01,000 ਪੱਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੈਂਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਆਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 33 ਸਾਲ, ਹਰਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ, ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 37 ਸਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਸਪਾਂਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਡਾਟਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ। As a province and as a country, we're grappling with a new reality. And it's becoming more and more clear that COVID-19 will be with us for a while. It's why we remain vigilant. It's why we continue to adapt. We continue to plan for the long game. And today, we're taking an important step forward. We're implementing an early warning system with clear criteria to help inform when restrictions should be tightened or loosened on a regional basis. We're giving you a clear understanding of where you are as a region, because I know that you want access to more data. I know you want predictability. Today, we're releasing our province's COVID-19 response framework. This framework was developed in consultation with the Chief Medical Officer of Health, the Public Health Measures Table, local medical officers of health, and other health system experts. This planning framework provides structure. It will help inform decisions on a regional and province-wide public health measures based on the data we're seeing. The framework will also provide more certainty to businesses, families, and workers. It will help us introduce preventative measures early to slow the spread, early interventions that will help us avoid more restrictive measures like the shutdowns and lockdowns we're now seeing in more and more countries around the world. It takes a gradual approach to public health measures, cautiously escalating or reducing restrictions as we see changes in the local data. We will stay on top of the trends to determine where regions stand. And thanks to the revised framework, we can start to transition regions away from modified stage 2 restrictions, which were always intended as short-term measures. Based on current trends and the advice of the Chief Medical Officer of Health, we're prepared as of Saturday, November the 7th at 12:01 a.m. to move Ottawa, Peel, and York region to restrict level.
This means gyms and indoor dining will be open with the capacity limits and restricted hours. Mayor Tory has asked us for a little more time in Toronto, and as always, I will support him. At Mayor Tory and Dr. DeVilla's request, Toronto will move to the restrict level a week later on November the 14th. ओंटारियो ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਖਤ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। Our government has not wavered from our commitment to make the health and safety of Ontarians our #1 priority. We've had to make decisions, often very difficult ones, that profoundly affect people's lives. With severe lockdown measures being imposed across the world, we are now at a pivotal point in the pandemic. We know that this crisis is going to continue on, so we need to assess our actions to date and adjust how we make decisions moving forward. Our COVID-19 response framework was developed in consultation with the Chief Medical Officer of Health, the Public Health Measures Table, local medical officers of health, and other health experts. The Keeping Ontario Safe and Open framework ensures that public health measures are targeted, incremental, and responsive. It takes a scalable, gradual approach that includes introducing less invasive preventative measures earlier to help limit the spread of transmission and avoid broader closures. This approach is also targeted, with each level having measures for specific sectors, institutions, and other settings. At its heart, this framework takes a comprehensive whole-of-government approach and lays out how we can act earlier by implementing measures to protect public health and prevent future closures. This includes testing, case and contact management, compliance and enforcement, scalable public health measures, and supports to affected individuals and businesses. All of these measures will be essential to limit the severity of the second wave. Implementing select targeted measures earlier will help reduce COVID-19 transmission and prevent significant economic impacts and job losses by avoiding full lockdowns. Enhancements are also being made to our website for information on COVID-19 to inform and engage Ontarians on the status of the virus in each region of the province. We are continuing to expand access to real-time data. Information about local spread of COVID-19, public health and health system capacity will now be available on ontario.ca/coronavirus. This includes local cases by public health unit regions, the total number of cases, resolved cases, deaths, as well as tests completed and how many are positive. This information will help to better support businesses, organizations, and local communities, allowing them to prepare in advance for any changes in their region. We are committed to being transparent with Ontarians, businesses, and local communities as we continue to work together on our shared goal of stopping the spread of COVID-19. I once again want to encourage everyone to please maintain physical distancing, wash your hands thoroughly and regularly, wear a face covering when physical distancing is a challenge or where mandatory to do so, and stay at home when you aren't feeling well. By following this simple advice, we can protect one another and reduce the spread of COVID-19. ओंटारियो ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਓਟਾਵਾ ਪੀਲ ਅਤੇ ਯਾਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। Response framework lays out a proactive and graduated response to the situation in each region of the province. This means that additional measures and restrictions will be applied in higher risk settings based on the severity of disease transmission in a region. As the pandemic has progressed, we have learned more about COVID-19 and how it spreads. Our public health measures, including physical distancing, people staying home when ill, even with mild symptoms, and limiting the number of people that come together, are all intended to reduce our number of close contacts. We know that there are other measures that can further reduce the risk of transmission.
minimize the impact of super spreader events, support compliance with the rules, and make case and contact tracing easier. The COVID-19 response framework includes these additional measures that allow businesses and other settings to operate while working to limit spread. It also implements select targeted measures to help avoid closures and full lockdowns. While closures are sometimes necessary to interrupt the transmission of COVID-19, we recognize their harms, including to people's income, employment, and well-being. As a public health physician, I know that these are important determinants of health and need to be considered in our response. We also experience the challenge of school and child care closures and restrictions in long-term care homes in the spring. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਨੈਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ $7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। I've been speaking with business owners across the country. And while this virus is no match for their resilience and creativity, I've heard how worried people are about the second wave. So on that front, we're taking yet another step forward. Today, I can announce that the CAN Export program is pivoting to provide new support for small and medium-sized businesses on e-commerce, online platforms, and virtual trade events. There will also be additional resources to help business owners navigate COVID-19 trade rules and dedicated help for women and Indigenous entrepreneurs. Many small businesses have been able to stay open because they moved online. We want to grow that potential. Not only is this a great way to make sure that local shops can keep serving their neighbors, it's an opportunity to expand into global markets and rebuild a strong, resilient economy when the Canada brand is strong. I want to end this morning by offering my deepest condolences to the family, friends, and CAF colleagues of Corporal James Choi, who we tragically lost over the weekend. We are here for you as you mourn this terrible loss. Those who knew Corporal Choi describe a dedicated, hard-working young man and a natural leader. He will be missed. As we mark the start of Veterans Week this Thursday, we'll have the chance to honor the service and sacrifice of Corporal Choi and of so many others. Our women and men in uniform have stood together in defense of a better world. Let's remember their legacy and do our part to carry it forward. This year, many remembrance commemorations have moved online, so go to veterans.gc.ca/Canada Remembers to join in. You can also pick up a poppy at a box in your neighborhood. They've set things up for touch-free donations, or create a digital version at mypoppy.ca. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2 ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਪਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। PCR is the sort of standard, if you like, the gold standard for testing. And so, but, you know, to augment that capacity, antigen testing can be done if, particularly in places where there's not enough access to laboratories. So any kind of rapid point of care test, that's a, key attribute. And if you already know there's an outbreak, you can use, I think, an antigen test to support that outbreak response and try and detect individuals who may be part of the cases that need to be isolated. So I think that's useful. Of course, negative tests, depending on your epidemiologic situation, may not tell you a lot. You still have to use public health judgment in those situations as well. But I think antigen testing can supplement the outbreak response. And that long-term care, maybe outbreak and work settings, that's one of the, potential uses. But in general, if you want to have precise diagnostics, then we advocate the use still of the PCR. Not necessarily saying just throw out everything that you have.
I think nobody's really studied non-medical masks in the past. So there's been actually more research into different materials, the number of layers, and particularly the fit. And I keep emphasizing the fit is one of the most important things. I see many of people in this room actually has a very good, well-fitted mask. It's pinched at the nose. It fits all around your mouth and your nose. And it has to cover your mouth and your nose. So that's really important. And we already have recommendations on materials for the 2-layer mask. But it's more and more recommendations, even internationally, that adding another layer of what we call a filter layer could add to that protection. So it's an additional layer of protection, particularly if you have high-risk medical conditions and other risk factors, then adding another layer of protection. I think particularly important right now as we're all moving inside. I think any additional layer of protection we are now recommending. The filter that we are talking about can be inserted into the 2 layers of, if you had cotton, tight weave cotton, it can be inserted in the middle. Or there are actually other constructions that will be on our website. For example, one of the kind of filter materials is non-woven polypropylene, which is like an interface. I don't know if people who sew, I don't, but now I've learned about interfacing. That kind of material can be inserted and ironed on, for example, and as part of the construction can then be reused. You can also buy some filters that are available. So this is an additional recommendation just to add another layer of protection. But I have to say that the science of masks has really accelerated during this particular pandemic. So we're just learning again as we go. I do think that because it's winter. फिलहाल खबरां दे इस बुलेटिन च इन्ना ही। इस दे नाल मैनूं दिओ इजाजत। धन्नवाद।